So Leute, Karl hier und ganz besonders jetzt hier Aufmerksamkeit von allen Leuten, die beispielsweise Fußballspieler sind, Basketballspieler, Football, die auf jeden Fall sprintstärker werden wollen, explosiver und einfach ihre funktionale Beweglichkeit verbessern wollen. Wir sind jetzt hier in einem Aerobic-Raum. Ja. Das letzte Mal waren wir also draußen, das heißt, schaut euch auf jeden Fall das letzte Video noch an, das war ganz wichtig für die plyometrics. Wir sind wieder hier mit Corey. Ich habe letztes Mal beim Namen abgekackt. Und was wir jetzt hier machen werden, ja, das wird er uns jetzt hier sagen. Ich werde wieder minimal dolmetschen. Die meisten von euch können ja Englisch, ja, zumindest mal ab der 4. Klasse. Auf geht's. Okay. Corey, tell them what we're doing today. So today we're gonna eventually get into some dumbbell exercises to work on again explosiveness and strength and speed, right? But first, what we're gonna do is we're gonna start off with a little bit of a warm up. Okay, so I've been on the elliptical for about 10 minutes or so just to get my blood circulating and get warm. Now we're gonna do some things that will transfer into some of the exercises that we'll do later on today, along with just a couple of upper body plyometrics. We did yesterday lower body plyometrics, so today we'll do just a couple of upper body plyometrics just to make sure that we're balancing out our explosiveness. Genau, das heißt also, heute wird jetzt mehr auch am Oberkörper gearbeitet. Beim letzten Mal waren vor allem hier für den Unterkörper die plyometrics dran. Er war jetzt noch 10 Minuten sich aufwärmen. Ja, man kann da Laufband nehmen, Stepper nehmen, so wie euch das gefällt. Und jetzt sehen wir hier ein paar Übungen, die für die Explosivkraft sind. So the first thing we're going to do for a warm-up, what I have here is just a resistance band. You can get these anywhere, Amazon, in any sports store. They're fairly cheap, but they're really effective and really useful. Okay? So this is something I like to do with a lot of my basketball players before we get into a workout, because what it's going to do is it's going to activate your hips. Okay? So all I'm going to do is step on the band. I'm going to twist it so that it's in an X. Right now, I'm going to get into an athletic position, right? And I'm just going to work against the resistance. I'm just taking small steps, okay? Back and forth, both directions. And right now, I can feel this really in my hip flexors. Hier kann man es spüren in der Hüfte. Yep. So you want to get your hips just a little bit on fire, right? Because everything we're going to do today is going to involve our hips and exploding from our hips. And I always stress hip flexibility, hip strength, because that's going to help prevent injury. And the longer your hips are, the more flexible they are, the more range of motion you can get in your hips, the faster you can run, the higher you can jump, and so on. Genau, das heißt also, Hüftflexibilität und Hüftmobilität ist was, worauf er extrem viel Wert legt, denn je gedehnter die Hüfte ist, je flexibler die Hüfte ist, desto höher kann man springen, desto schneller kann man sprinten, desto explosiver ist man. Okay, so now we have another hip exercise. I'll face this way. This is called the dirty dog, and you'll see why here in a second. Again, just working on getting my hips nice and flexible, nice and warm, right? And it's going to transfer into our workout later. So all I'm going to do is I'm going to keep my leg bent at this 90-degree angle, okay? And I'm just going to raise it up, just like that. And that's the dirty dog, yeah? Genau, das heißt, Dirty Dog, oder der Hund würde jetzt wahrscheinlich irgendwo hinpissen, wahrscheinlich an den Autoreifen, solche Geschichten. Und hier wieder, was man sehen kann, hier wird wieder die Hüfte gedehnt, die Hüfte wird aufgemacht. Und das ist auch sehr wichtig für Verletzungsprävention. Das heißt also, so ein Aufwärmprogramm bzw. so ein Dehnprogramm ist vor allem auch für Fußballer, die sich sehr oft im Hüftenbereich, im Leistenbereich irgendwelche Zerrungen holen, irgendwelche Verletzungen holen. Extrem wichtig für eine lange, erfolgreiche Karriere. Good. So, in staying with working our core, getting our core nice and flexible, now I'm going to focus on my lower back and my glutes. Okay? So all I'm going to do is, again, keeping my 90-degree angle on my leg, nice and slow and controlled. I'm just going to raise my leg up till I start to feel a stretch,
about right here in my lower back, okay? Hold it for a split second, come back down. Das ist jetzt vor allem, um den unteren Rücken zu dehnen, um den Gluteus, also um den Hintern aufzuwärmen. Yep. And it's nice and slow, right? You want to feel that stretch. Schön langsam und kontrolliert und vor allem auf die Dehnung achten. Und jetzt bearbeiten wir hier auch wirklich die Mittelpartie. Und man muss sich natürlich die Mittelpartie nicht nur vorstellen als die vorderen Bauchmuskeln, sondern es geht natürlich um den ganzen Körper rum. Und da ist der hintere Rücken extrem wichtig. Okay, so hopefully by now, between our warm-up before this and then stretching, our core is nice and loose. So now we're ready to get into some upper body plyometrics. So today the workout will focus mostly on the lower body. So the plyometrics I'll do today will be upper body, again, activating those fast twitch muscle fibers, teaching our body how to recruit those fast twitch muscle fibers, and everything is going to be nice and explosive. So the first thing I'll start off with is just explosive push-ups, right? And what's going to happen is, from this push-up position, I'm going to push myself up and explode so that my hands come off the ground, right? Just like that, okay? And while my hands are up in the air off the ground, I'm gonna twist my body to one side, okay? Just like that, and catch right there. And then from there, I'm just going back and forth. Ihr seht auch hier die angewinkelte Armposition und das ist hier für Explosivkraft im Oberkörper. Yep, so everything is nice and fast. You're trying to push yourself off the ground as hard and as fast as possible. And this workout works really well if you're a thrower or somebody who has a lot of pushing or pulling motions in your sport. Good. Next thing I'm going to do is, again, upper body plyometrics. Now I'm going to do, again, an explosive push-up. This time I'm going to push up onto these boxes. Okay? And again, this is working on really creating that power in your upper body to get yourself off the ground and catch yourself on the box. Okay? So right here, I'm going to go down, push up, land on the box, come down, back into the push-up position, land on the box. Und die Betonung und der Fokus, der liegt hier wirklich darauf, seinen Körper so schnell wie möglich und so maximal stark wie möglich vom Boden wegzupressen. Das heißt also wirklich so schnell und so kraftvoll wie möglich sich vom Boden abheben. Yeah, so that's our warm-up for today. Again, it's just a warm-up. You don't need to get yourself exhausted. You can do maybe 2 sets of each thing, right? Keep it to about, 5 to 8 reps or so. Yeah, and then we get into our workout. Alles klar, das war also das Aufwärmtraining für heute. 5 bis 8 Wiederholungen pro Übung und pro Satz und jeweils 2 Sätze pro Übung. Das ist also als Aufwärmtraining. Man sollte sich hier nicht verausgaben. Die Wiederholungen, die sollten maximal schnell und explosiv ausgeführt werden und man sollte nicht so lang machen bzw. so viele Liegestütz etc. absolvieren, bis man nicht mehr kann. Jetzt kommen wir dann gleich zum Oberkörpertraining. Bis gleich.